Do you want to know more interesting places in Kaohsiung that you won't want to miss? 打狗英语通，带您用英文畅游高雄，成为高雄在地通。Daco English Classroom is on air. Welcome to KBS English. Hello, I'm Carolina. Hello, I'm Abraham. Do you know there's a red brick building near Pier-2 Art Center? 你知道駁二特区附近有一栋红砖式的建筑物吗？ I know that building, but I don't know what is inside. 我知道，但我不清楚里面有什么。The historical building used to be a place which deals with customs, but it becomes a museum now. 那栋历史性的建筑物以前是一个处理与关税相关的地方，而现在则变成一间美术馆。I see. I will take a look one day. 我明白了，我会找机会去看看的。駁二特区那间红砖式的建筑物有其他特别的地方吗？提到砖头，先让我教个英文吧。砖头的英文是 brɪk, B-R-I-C-K, B-R-I-C-K, brɪk 名词，积木、砖块状物的意思。例如 I put a brick of ice into my drink to make it cool. 为了让我的饮料冰凉，我将一大块的冰砖放进去。我上次匆忙经过时没有仔细观察，除了刚刚提到的资讯，原来那栋建筑物是座美术馆呢。除了现在作为美术馆使用，但它也是以前的港务局，日治时期是个处理关税以及查缉走私物品的地方办公社哦。以前的英文是 used to, U-S-E-D-T-O, U-S-E-D-T-O, used to 片语，过去经常的意思。例如 I used to travel around the world when I was young. 我年轻时经常到世界各地游玩。而经常和 used to 搞混的有 be used for, be used to 和 get used to. Be used for 是指某物被用来做某件事，例如 beds are used for lying down. 床是用来躺的。Be used to 是指某人习惯于某件事，例如He's used to living in a messy room. 他习惯于住在如此脏乱的房间。Get used to 的意思则是某人从不习惯，直到习惯某一件事情。例如 It took me a few years to get used to the environment in 高雄. 花了几年的时间，我才习惯高雄的环境。哇，我又知道了个新景点呢，会找时间去看一看的。而且我刚刚上网查了一下，高雄港史馆的建筑风格是一座设计特殊的仿西方古典砖造建筑呢。没错，而且它的正面外墙窗户采取两侧不对称的设计，甚至四面外墙、馆内装饰各自表现，呈现丰富多元的建筑装饰元素，非常特殊且难得耶。刚刚提到看一看，英文是 take a look, T-A-K-E-A-L-O-O-K, T-A-K-E-A-L-O-O-K, take a look 片语，例如I'm going to take a look at what happened there. 我要去看看那边发生了什么事。对了，港史馆曾是税务、水关、海事、港务等单位的官厅，可说是近代高雄港发展变迁的缩影。打狗英语通节目内容可以在高雄广播电台网站重温收听。打狗英语通，我们下次见。本单元由高雄广播电台、国立高雄科技大学应用英语所合作直播，谢谢收听。And don't miss out on our next lesson right here at Daco English Classroom. We'll see you then.